Hi, good evening everyone. Welcome to OET Speaking Speculation. This is me, 𝐬𝐞𝐽 from 𝐎𝐄𝐓 Academy. So yes, back to another role play card discussion. So yes, how are you guys? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു എക്സാം മോഡൽ കാർഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബട്ട് വിൽ ബി ഫോക്കസിങ് മോർ ഇൻ ടു സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആസ് ഓൾവേസ്. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ എത്ര സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചാലും എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പഠിച്ചാലും എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചാലും പുതിയ വൊക്കാബുലറി എത്ര പഠിച്ചാലും നമ്മൾ എത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ എൻറ്റയർ പെർഫോമൻസും അതിന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സ്കോറും. സോ വി ഹാവ് ടു പേ എ ലോട്ട് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ a lot to make our statement sound really good. So നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കാർഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നും അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനും സ്ട്രക്ചറും ട്രാൻസിഷനും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ യെസ്, തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് കാർഡ്. ഈ ഒരു കാർഡ് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എക്സാമിന് വന്ന ഒരു മോഡൽ ടൈപ്പാണ്. ഹൈപ്പോ ടെൻഷനാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാർഡിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു 45-year-old ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പാണ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. സോ യെസ്, വി വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് കാർഡ് ആൻഡ് ദെൻ വി ഷാൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഡിസ്കഷൻ. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെഷൻ. യെസ്, good evening everyone, good evening. Yes, Jyoti, good evening. Riba, Abhi, good evening. Yes, all right, so without wasting much time, let's start with the discussion. You will be able to see the cue card on screen right now, and remember you have 3 minutes to go through the card, and afterwards we will start with the discussion. Okay, so you can see the card on screen now.
ഓക്കെ എവ്രി വൺ, സോ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് കാർഡ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് സിനാരിയോ എന്നും എങ്ങനെ വേണം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ, മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ വേണം ഓരോ പോയിന്റ്സും ചെയ്തു പോകാൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു കാർഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ലൈവ് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓരോ ടാസ്കും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഐ ഗീവ് ദ ലൈവ് കറക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും അത് നോക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, ഓക്കെ ഇങ്ങനെയല്ല ഇതിങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള കറക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അത് കാണുന്നവർക്കും ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ലേൺ ടുഗെദർ. ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു എവ്രി വൺ. യെസ്, അജിത്, ജിനു, ദയ, അശ്വതി, Yogeshwari, Lily, Sobi, good evening everyone. Okay, so my first question is, what do you think of the card? Is this a known case or an unknown case? ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാർഡ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ? Can you guys comment? Known case ആണോ unknown case ആണോ? What do you guys think? Please comment. Jyoti is saying it is a non-case. Okay. Any other response? Sangeeta is saying it's a non-case. Okay. Yogeshwari is saying non-case. Daya is also saying it's a non-case. Abhi is saying non-case. All right. Ginu is also saying non-case. Okay. Reba, yes, non-case. Adele. അശ്വതി, കറക്റ്റ്, നോൺ കേസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെയില്ല. എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്. യെസ്, സോബി, സനിത, ഓൾ ഓഫ് യു ആർ കറക്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്. നൈബി, യെസ്. സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സെറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഓൾറെഡി എക്സാമിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഹാസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ നോൺ കേസ്. ബ്രില്യൻറ്റ്. യെസ്, ലിലി, യു ആർ റൈറ്റ്. അജിത്, വർഷ, എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അതിനൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്താണ് നോൺ കേസ് എന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നോൺ കേസ് ആയെന്നുള്ളതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഓക്കെ, യെസ്, അബി പറയുന്നു ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ എക്സാമിനേഷൻ. ബ്രില്യൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ്. നൗ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ വേണോ വേണ്ടയോ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ഇഫ് യു തിങ്ക് യു നീഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദി റോൾ പ്ലേ, ടൈപ്പ് യെസ്. ഇഫ് നോ, ടൈപ്പ് നോ. യെസ്, സോബിയും പറയുന്നുണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സോ അത് നോൺ കേസ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്. യെസ്, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇതിൽ വേണോ വേണ്ടയോ? യെസ്, ലിസ, ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? അശ്വതി പറയുന്നു വേണ്ട. ഓക്കെ, നോ എന്നാണ് അശ്വതിയുടെ ആൻസർ. എനി അതർ റെസ്പോൺസ്? Daya is also saying no need, you don't need the introduction. Ajit is also saying no. Abhi is saying no need, correct. Reba, no. Yes. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നോ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല. വർഷ, ജ്യോതി, യെസ്, യു ഗൈസ് ആർ കറക്റ്റ്. ജിനു, യെസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ? നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് എക്സാമിനേഷന് ശേഷമുള്ള ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നേ, എക്സാമിനേഷന് മുന്നേ ഓൾറെഡി പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ഈ ഒരു സംസാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും എന്തിനും നിങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ അവിടെ കവേർഡ് ആണ്. സോ യു ഡു നോട്ട് need your introduction in this context. Brilliant. So ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം. യെസ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നോ എന്ന് തന്നെയാണ്, വിച്ച് ഇസ് കറക്റ്റ്. സംഗീത, സോനി, സോബി, ഷർമിള, ലിലി, തൃപ്തി, ജ്യോതി, all of you are right. No one answer. Okay. Yes. So now let's look into എങ്ങനെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല, ഗ്രീറ്റിംഗ് ഇല്ല, എങ്ങനെ നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? What is your starting line here? Can you comment? എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ലെറ്റ്സ് കോൾ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റോൾ പ്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? Yogeshwari is saying, thank you for your cooperation. I completed my examination. You have to say, I have completed
my examination. Very good. That's a very simple and elegant and a common introduction. അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണത്. യെസ്, ജ്യോതി പറയുന്നു, താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ എക്സ് ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ. I have just completed the examination similar like that of Yogeshwari. Yes, correct. Any other different introductions? Sobi is saying, thank you for allowing me to do the examination. That is a different one. Good job. Yes, very simple. Examination cheyan and anubodhichadina. Thank you. Okay, Ashwati is saying, I have just finished your examination. I really appreciate your cooperation, Mr. David. That's a different one. Adyam finish cheyidu nu parayunnu, adinu shesham cooperation appreciate cheyunu. Very nice. There, yes, Mr. X, based on the examination, I suspect you might have hypotension, BP. Okay, fine. So, avade adu nammal task 1 inde explanation like poyidaya. You need a beginning. Alla ipo beginning ine vendite nammal kodukkunna oru point aanu examination kazhinju. Adinu sheshamayirikkanam ee oru line parayendadu ketto. Jinu is saying, thank you, Mr. David, for allowing me to examine you. Correct. Sony is saying, thank you for allowing me to do the examination. Brilliant. Reba is saying, thank you, Mr. David, for allowing me to check your blood pressure. Okay, fine, cool. So, all of you got an idea. And we will either ingante cases just examined cases greeting in the avashamilla. I have seen some students doing it. Ningal just examined endana ningalde background information tannittulladenkil you can skip your greeting part. Okay, and you can skip your introduction. You will start the role play by thanking the patient for the cooperation. Your cooperation is well appreciated, Mr. David. Thank you for your cooperation, Mr. David. I appreciate your patience, Mr. David. Thank you for being patient with me, Mr. David. Ingane pala reethil adu parayam. Thank you for your cooperation ആണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കുറച്ചൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. Your cooperation is well appreciated. Your cooperation is well appreciated. Or you can say, thank you for being patient with me. ഇത്രയും ക്ഷമയോട് കൂടി എൻ്റെ അടുത്ത് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് thank you for being patient with me. I appreciate your patience. Okay, I appreciate your patience. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് ഒരു ബിഗിനിങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലൈൻസ് ആണ്. Okay, yes. So, Anne is saying, thank you, Mr. X, for letting me assess you. That is also right. Abhi is saying, thank you for your cooperation, Mr. David. I have just completed my examination. Based on my assessment, I have concluded that your blood pressure is lower than normal. Okay, fine, cool. So, എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഫൈൻഡിങ്സ് എന്ന് പറയണം അല്ലേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സാമിനേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എക്സാമിനേഷനിൽ നിന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ കിടക്കുന്നത്. ദ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇസ് ലിറ്റിൽ ലോവർ ദാൻ യൂഷ്വൽ, ഹൈപ്പോടെൻഷൻ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ടാസ്ക് വരുന്നത്. സോ നൗ ഈ ഒരു കാർഡിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡിങ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. യു സീ ദിസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡ്യൂറിങ് ദി എക്സാമിനേഷൻ യു നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഓർ ഹർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വാസ് ലോവർ ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ്, ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോടെൻഷൻ. ഈ സെൻറ്റൻസ് നമുക്കൊന്ന് റീഫ്രേസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ സെയിങ്, I appreciate your patience, Mr. David. I have just finished examining you. During the examination, you noticed എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും? ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തു എന്നെങ്ങനെ പറയും? I noticed that. His or her എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും? നിങ്ങളുടെ. Your blood pressure was lower than expected. It is indicating a condition called hypotension. സി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിലുള്ള ആ ഡീറ്റെയിൽ വെച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാം. ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് അവിടെ മതിയല്ലേ. സോ യെസ്, യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ. ഓക്കെ, യെസ്, ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസ്. ലെറ്റ് മീ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്.
On the assessment, I noticed your blood pressure is a bit lower than the normal. Okay, Lily, on the assessment, I noticed that. Or that kuda avada add cheyana ട്ടോ. ബാക്കി എല്ലാം correct ആണ്. Very good. Joyce is saying, based on my assessment, your blood pressure is little lower than normal, which means hypotension. Which means you have a condition called hypotension, or your situation is called hypotension. I'm going to explain to. Is there any concerns about it, Mr. David? Okay. Ray by saying, according to my assessment, I noticed that you have hypotension. That means your blood pressure is lower than usual. Very good. Okay, so ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ തന്നെ നമുക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഈസി. Okay, during the examination, you can say, during my examination, I noticed that your blood pressure is lower than expected, which is indicating a condition called hypotension. Do you have any concerns about it? That is how you will be doing your task number 1. I hope it is clear to everyone. So when you ask this question, the patient will definitely ask you, hypotension, what is that? Okay, can you tell me more about it? This is the question raised by Mr. David. How will you respond to this and explain what is hypotension? You have to say it is caused due to reduction in blood flow, which can be causing dizziness, lightheadedness, etc. And you're going to reassure the patient it's not a cause of concern. It needs regular monitoring. It can be managed, something like that. So how will you come up with a statement for task number 2? Come on, let me see in the comment section. How will you respond to the concern? If there is a concern, you concern chodichitunda. So you got a concern. എന്താണ് hypotension എന്ന പേഷ്യൻ്റെ കൺസേൺഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു. So you need to acknowledge that one and then explain what is it. Come on. Ashwati has given a statement for the previous task. Based on my examination, I noticed that your BP was lower than expected, which is indicating hypertension. But you no need to worry because you are in the right place. Will help you. Before moving on, I would like to know whether you have any questions. Brilliant execution of the previous task. Beautifully done. Good job. Yes. Now I would like to see some response for the second task. Come on guys, try to expand that. How would you explain the task? Yes. You're going to discuss what is hypotension. Patient ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചു എന്താണ് hypotension എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. So how will you expand it? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടുത്തെ ആക്ഷൻ വേർബ് ഏതാണ്? ഡിസ്കസ് എന്നാണ് അല്ലേ? ഡിസ്കസ് മീൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഒരു മീനിങ് വരുന്നത്. സോ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കം ഓൺ എവ്രിവൺ. How will you explain it? എങ്ങനെ നമുക്കത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Okay, so Lily has come with a very simple explanation. Medically, we call the condition called hypertension. So you have repeated the word called രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവിടെ. So you have to skip that. Okay, so you can say medically we call this condition hypotension. It means you have reduced blood flow, which is causing the dizziness and lightheadedness in the matanotoda. Jyoti is saying, Mr. David, I appreciate your interest to know more about the condition. That's a brilliant explanation or acknowledgement. Nice, very nice. Don't worry, I will explain it to you. Okay, hypotension is a condition in which blood flow is reduced, causing dizziness, lightheadedness, etc. Very nice, beautifully said. Good job. Yes. So this is how you can expand. You would Jyoti parna or first acknowledgement statement. Okay, Mr. David, I appreciate your interest to know more about the condition. I appreciate your interest to know more about the condition. I can sense that you must be worried about this condition. Let me explain that to you, or let me make it clear to you.
Okay, ingane pala reethiyil namukku adu expand cheyam. So the first portion is that acknowledgement, and then you will be explaining what is hypotension. Hypotension is a condition in which due to reduced blood flow you experience dizziness, lightheadedness and many other complications in explain cheyam. Okay, then you're going to reassure adinte koode thanne namukku reassure cheyidu povam. However, there is nothing for you to be worried about. Adana not always a cause for concern. There is nothing for you to be worried about. All it needs is regular monitoring and it can be easily managed. Krityamaya monitoring matram madi, it can be easily managed ennu parna namukku entire explanation avada parayam. Okay, yes, so Sankhita is saying don't worry, I'll explain it to you. Hypotension simply means reduced blood flow which causes dizziness, lightheadedness, etc. Brilliant sentence, very nice, beautifully executed, good job. Reba is saying, Mr. David, do you have any concerns? I understand your concern, Mr. David. Don't worry, I'm here to explain to you about the condition. Shall I? Hypotension is a condition in which blood flow is reduced and leads to dizziness and lightheadedness. Very good, nice. Varsha is saying, I totally understand you must be worried about your condition. Very nice acknowledgement. Let me explain to you about what exactly hypotension is. Okay. Abhi has come with another statement. Don't worry, Mr. David, I'll explain in detail. Hypotension is due to reduced blood flow. Okay, hypotension is a condition which occurs due to reduced blood flow to heart which causes dizziness, lightheadedness and so on. Very nice. Anne has said another statement. I can understand your concerns. I can elaborate your condition. Is that okay with you? Okay, I can elaborate more about your condition. Is that okay with you? Hypotension is nothing but blood flow is reduced. Okay, you have to swap it. You have to say nothing but reduced blood flow causing dizziness and lightheadedness. Ashwati has come with another statement. I do understand that you're concerned regarding hypotension. Don't worry, Mr. David, I'm glad to explain what is hypotension. It is a condition in which blood flow is reduced. It can lead to dizziness, lightheadedness and so on. There is no need for any concern, but you need regular monitoring of your BP. Good job, nice. Tripti has said blood pressure lower than recommended scale, which is 120/80, and develop some symptoms such as dizziness, lightheadedness. Okay, I like the detailed one, but it sounds little incomplete because you're just giving the facts there. You need a proper sentence there. Okay, so you can say it is a situation or it's a condition which the blood pressure is lower than the recommended scale, which is 120/80, and it can develop some symptoms such as dizziness, lightheadedness and so on. Sonny is saying, Mr. David, I'm appreciating you. Okay, don't say I'm appreciating. You have to say I appreciate you asking this question. Let me explain hypotension. Let me explain it to you. Hypotension is a condition in which there is reduced blood flow causing dizziness and lightheadedness. Okay, fine. So I hope you guys understood how to explain this. Simple ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, hypertension is a condition which is caused or which occurs due to reduced blood flow causing dizziness, lightheadedness and so on. There is nothing for you to be worried about. However, it needs constant monitoring and it is manageable. So please set your mind at ease. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് തീർക്കാം. Okay, Lisa is saying, Mr. X, hypotension is nothing but it's your blood pressure is recorded lower than normal. There is nothing to be alarmed about. Hypotension is nothing but it's when your blood pressure, it's when your blood pressure is recorded lower than normal. That's a beautiful expansion. Recorded lower than normal. It's a very nice expansion. Okay, good job. So very nice statements. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക, വോട്ട് എവർ ഇസ് കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ യു. ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് കൊള്ളാം, ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഈ ഒരു ഫ്രേസ് നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല അക്നോളജ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ.
Find out the reason causing low blood pressure. Lifestyle factors: diet, lack of physical activities, sleep. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ ഒരു ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഡയറ്റിനെ പറ്റി ചോദിക്കണം, എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ചോദിക്കണം, സ്ലീപ്പിനെ പറ്റി ചോദിക്കണം. സോ ഹൗ വിൽ യു സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക? കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രം ദ എൻഡ് ഓഫ് ടാസ്ക് നമ്പർ 2 യു നീഡ് ടു മൂവ് ഓൺ ടു ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ടാസ്ക് നമ്പർ 3. സോ യു നീഡ് സൈൻ, ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അവിടെ വേണം, ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് വേണം. You need a sign posting. So which is a good sign posting statement you can use here? Come on. എങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം? You can use a connector. You can use a proper sign posting statement. What is accurate here? കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ മെത്തേഡ്? നമ്മൾ റീഅഷ്യൂറൊക്കെ ചെയ്തു, കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് ഒക്കെ മതി എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചോദിക്കും, ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ റിലീഫ് ടു യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്തു. ആ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ തന്നെ ഡയലോഗാണ് അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് അടുത്ത ടാസ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ച് നമ്മൾ മറുപടി പറയുന്നതല്ല, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ലീഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് കോൺവെർസേഷൻ. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും? ഹൗ വിൽ യു ഡു ഇറ്റ്? കം ഓൺ. Okay, so Lily has said, I would like to ask you a few questions regarding your lifestyle. Okay, അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരണം, എന്തിനു വേണ്ടി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ആ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഫ്രണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കണം. സംതിങ് ലൈക്ക് ഓൾ റൈറ്റ്, now I would like to, അല്ലെങ്കിൽ moving on, I would like to ask you some questions regarding your lifestyle to find out the reason causing low blood pressure. Okay, Anne is saying, if you don't mind, can you ventilate the reason for causing the low blood pressure, such as diet, physical activities and sleep? Okay, that is inaccurate കേട്ടോ, because we cannot use multiple questions together. അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടാസ്ക്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ, ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റീസൺസിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. യു ഹാവ് ടു ആസ്ക്. ഒരു സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, so Lily is saying, is it okay to ask you a few questions regarding your lifestyle? Good. എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് കൂടെ പറയാട്ടോ. Sangeeta is saying, before proceeding further, I would like to ask you some questions in order to identify probable causes of hypotension in your case. Shall I? Very nice statement. Good job. Okay, beautifully executed. Then I have there, all right, Mr. X, now I will ask you some questions to find out the causative factor of your condition. Is that okay for you? Very beautifully said. Good job. Anju is saying, I want to get a clear picture about your condition. For that, may I ask you some questions? Is that okay for you? Very beautiful statement, Anju. Nice. Ashwati is saying, now in order to get a clear picture regarding the cause of your condition, I would like to ask you some questions. Is that okay? Very nice. Nisha is saying, moving on, I would like to ask few questions regarding your lifestyle. May I? Say for what? Okay. Jyoti is saying, David, moving on, I would like to know more about your current condition. Secondly, I will suggest some measures. Shall I? David, could you please tell me regarding your lifestyle and about physical activity? How is your sleep? Okay, we need more clarity there. Okay. മൊത്തം എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട്. വി നീഡ് മോർ ക്ലാരിറ്റി ദർ. ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ടു. Esther is saying, moving on to next. You can simply say moving on. Okay. I would like to ask you a few questions regarding your lifestyle to find out the reason for hypertension. Is that okay for you, Mr. David? Okay. Sonny is saying, before proceeding further, let me ask you some questions regarding the reason for causing, some questions regarding your lifestyle to find out the reason for causing low blood pressure. Okay. Ajit, before going further, I would like to ask some questions regarding your condition. May I? Condition alla lifestyle aanu ട്ടോ.
അതൊന്ന് മാറ്റണേ. Verse is saying, however, Mr. David, there is nothing to be alarmed about, but it is essential regarding blood pressure monitoring. But it is essential regarding regular blood pressure monitoring. Essential to have regular blood pressure monitoring. Okay, good. So, Mr. David, before proceeding further, I would like to ask some questions regarding your lifestyle factors causing medical conditions. Okay, we need to change the last portion regarding your lifestyle to find out what might be causing low blood pressure. Lisa, moving forward, Mr. X, could you please give me a little more information about your condition? Condition allato lifestyle aane. If you can recall, like lifestyle, diet. Okay, so always keep in mind, you need to be asking these questions separately. Please keep in mind not to have multiple questions. അത് കൃത്യമായി OET അസസ്മെൻറ്റ് ചാർട്ടിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അവോയ്ഡ് ലീഡിങ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം, മൂവിങ് ഓൺ, ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റീസൺ കോസിങ് ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, I would like to ask you some questions to you. Is that okay? Yes. Could you please tell me more about your diet? Could you please tell me whether you exercise every day? Do you get enough sleep? 3 different questions. Simple as that. So simple aitane directly choike, could you please tell me about your diet pattern? Do you exercise regularly? Do you get a good sleep every day? This is how you will ask these 3 questions. Once you get the answers to all this, you will be giving a summary. So imagine the patient said, I don't get enough time to cook food for myself, so I depend on the cafeteria food. And for the exercise, I don't get much time to exercise every day. Sleep, I hardly sleep for like 3 to 4 hours or 5 hours depending. Okay, so you're going to reply a summary here. You can try something like, thank you very much for answering all my questions. From what you told me, I understand that you don't get enough time to cook food for yourself, so you depend on the cafeteria food. And you don't get much time to engage in physical activities. And you don't get enough sleep. Is that right? This is how you will be wrapping this conversation. Okay. Yes, I would like to see some questions from your end too. Can you guys tell me how you would be asking these questions? Yes. How would you be asking these questions? So I have some sentences from Varsha. Varsha is saying, however, Mr. David, there is nothing to be alarmed about, but it is essential. Okay, I read that. So we're saying, Mr. David, before proceeding further, I would like to ask you some questions regarding your lifestyle factors. Okay, I also read that. So Lisa is saying, moving forward, Mr. X, could you please give me a little more information about your condition, if you can recall, like life. Okay, I read that too. Fine. Moving on to Abis. Mr. David, this is what I'm going to do. Firstly, I would like to ask you some questions about your lifestyle, and then I will explain in detail how we will manage it. Shall I? Questions about the lifestyle, and then I will explain in detail how we will manage your blood pressure. എന്നടുത്ത് പറയണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. സോ ഹൗ വി വിൽ മാനേജ് യുവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്നടുത്ത് പറയാം. ഓക്കെ, യെസ്, വെരി ഗുഡ്. Fine. So let's move on to the next portion, that is provide information to regulate blood pressure, healthy diet, regular meals and hydration, exercise, good night sleep. How would you explain that? എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് പറയാം. ഇങ്ങനത്തെ ടാസ്കുകളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗിവൻ യുവർ കണ്ടീഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപറേറ്റീവ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി. പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിർബന്ധമായും പേഷ്യൻ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രേസസ് ആണ്. ആൻഡ് മൈ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് വുഡ് ബി ഗിവൻ യുവർ കണ്ടീഷൻ. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്ക് എന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ഗിവൻ യുവർ കണ്ടീഷൻ.
it is advisable to maintain a healthy diet. എപ്പോഴും ഈ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഒരു ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലീഫ്ലെറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ അവിടെ വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് മാത്രം എടുത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് തോന്നില്ല. നിങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു എക്സ്പാൻഷൻ കൂടെ അവിടെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു രീതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറ്റൊക്കെ പറയുകയാണ്, ഒരു സജഷനായിട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ, സോ ഭൂരിഭാഗം ടൈമും ഞാനൊരു ഡയറ്റീഷ്യനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോഷർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാമെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. Okay, so you can say it is imperative that you have a well-balanced diet. Don't worry, you can consult the hospital dietitian. He will help you with it. Okay, and please remember that you need to take regular meals and stay hydrated. Exercising on a regular basis is also equally important here. And please remember that you get a good night's sleep. You need to sleep for at least 7 hours every day. എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് 6 to 7 hours എന്നോ ആ ഒരു രീതിയിൽ പറയാം. ആൻഡ് ഇവിടെ അയാൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അധികം സമയം കിട്ടാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് what you can do is, I understand that you don't get enough time amidst your very busy work schedule, but please remember that you have a proper routine and you find some time to get good sleep. എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതും നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. സോ മിക്കവാറും സമയം ഞാൻ ഈ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിലൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ കൊണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനനാണ് ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ പെറുക്കി വായിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളത്. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വലിയ ടാസ്ക് കാർഡ് കാണുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന ടാസ്കുകളിലേക്ക് ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ പറയണം എന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എക്സെട്ര എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് പറയാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനാണത്. ഓക്കെ, അതായത് മെയിൻ ടാസ്കിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പറയാമെന്നുള്ളത്. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങളതെല്ലാം പറയണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ടെൻസ്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്ത് അതൊന്ന് സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നതിന് പകരം ആ ഒരു പോയിന്റിനെ എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മളത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സജസ്റ്റഡ് പോയിന്റിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് യുവർ സജഷൻ വുഡ് ലുക്ക് ജെനുവിൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ്. ജസ്റ്റ് അത് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് വായിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യരുത്. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോൾ കംപ്രഷൻസ് വെക്കണം. സോ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് വിൽ അലിവിയേറ്റ് യുവർ പെയിൻ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ സ്വെല്ലിംഗ്. എന്തെങ്കിലും കൂടെ അതിനകത്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പറയാം. അത് മാത്രമായിട്ട് ജസ്റ്റ് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പോകരുത്. ഓക്കെ, ഓൾവേസ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമായിരിക്കും വിൽ യു ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്. നിങ്ങളിതെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്യില്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ പേഷ്യൻ്റ് വുഡ് സേ യെസ് ഐ വിൽ. ഇനി അടുത്ത ടാസ്കിൽ സ്ട്രെസ് നീഡ്സ് ടു ബി കോഷ്യസ്, വേഴ്സണിങ് ഡിസിനസ്, ഫെയിൻറ്റിങ്, ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, സീക്ക് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. സോ നമുക്ക് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു ഞാനിതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സേ ഓൾറൈറ്റ്, ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. One important thing I have to tell you is to keep in mind, if your symptoms worsen, like if you experience dizziness or worsened dizziness or fainting or chest pain, അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ you can simply say if your symptoms worsen or if it goes out of control, please seek medical attention at the earliest. എപ്പോഴും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ പറയുവാണെങ്കിൽ you can try this കേട്ടോ, at the earliest, at the earliest or as soon as possible എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി വിൽ ഡു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് എത്തിയല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ പേഷ്യൻ്റ് പറയുകയാണ് ഇല്ല എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കൺസേൺസ് ഒന്നും ഇല്ല, കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ ഗോയിങ് ടു അഡ്വൈസ് ഹെം ഒരു GPയുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വേണം. എന്തിനു വേണ്ടി? ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് സംസാരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം GPയെ കാണാൻ നോക്കിയല്ലേ വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ലേ എന്നുള്ള കൺസെൻറ്റ് കൂടെ എടുക്കുന്ന ടാസ്ക്കാണ് അവസാനം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്? No, everything is clear to me. So you can say, well, in that case, one last thing, please wait to see our doctor, or you can say, please wait to see the general practitioner to discuss further regarding
blood pressure and to know what can be done next. Further steps, what can be done next, or you can say to discuss blood pressure and the further steps of management. Okay, so is it okay for you to wait, or is it okay for you to take an appointment, Mr. David? Yes. അതോടുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷൻ അവിടെ തീരുവാണ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് യെസ് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സേ ഓൾ റൈറ്റ്, സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് say something like, yes, the doctor is available today at 10 a.m. or you can say the doctor is available after 15 minutes. Is it okay for you to wait? Yes. So please wait here. I'll let you know when the doctor is free, or when the doctor is available, or when it is your turn. I'll let you know when it is your turn. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് finish off ചെയ്യാം. Okay? So this is how you will be doing this entire task. So ഇത് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയും നമുക്ക് എക്സാമിന് വന്നൊരു മോഡലാണ്. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷ്യൂർ ഇതുപോലത്തെ ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് കാർഡ്സ് ആണ് കൂടുതലും നമുക്ക് വരുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പേഷ്യൻറ്റിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്ക് ആണ് കൂടുതലും വരുന്നത്. സോ റിമെമ്പർ യു പ്രാക്ടീസ് സച്ച് കാർഡ്സ്. ഇങ്ങനത്തെ കാർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ OET സ്പീക്കിംഗ് സ്പെക്കുലേഷൻ ലൈവ്സിൽ ട്യൂസ്ഡേയ്സിലും തേഴ്സ്ഡേയ്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും, പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഫ്രം മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ 4 PM നമ്മുടെ speaking club നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so make sure you guys take utilization of all these resources we are providing so that you can improve on your performance as well. Okay, so that's all for tonight. I hope it is clear to everyone. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പോയിന്റ്സും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. I hope it was helpful. If yes, let us know in the comment section and share it with your friends and family who are also preparing. So I'll see you guys next Thursday, coming soon this week itself at 8 PM. We will discuss another exam model card. Until then, take care. Good night.